നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൈലർ സീരീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈലർ സീരീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എയിൽ ഒരു പവർ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈലർ സീരീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഇത് അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ലോറൻസ് സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ ലോറൻസ് സീരീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പവർ സീരീസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകത പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സിഗ്മ n equal to 0 to infinity an into z minus a the whole raised to n plus sigma n equal to 1 to infinity bn divided by z minus a whole raised to n. So ഇവിടെ എയിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ എയുടെ ഒരു ഡിലിറ്റഡ് നെയ്ബർഹുഡ്, this is the point a, it is not necessary that the function is analytic at a, but there is a deleted neighborhood of a where the function is analytic. So if the function is analytic in a ring-shaped region with center a, you can expand the function in this region as a Lorentz series. Right? And if you take the deleted neighborhood as 0 less than mod z minus a less than r, right? So here we are just omitting the point a by taking mod z minus a greater than 0. ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടൈലർ സീരീസ്, സോറി ലോറൻസ് സീരീസ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് we are doing the expansion in this region 0 less than mod z minus a less than r. Then the negative power series part is called the principal part. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ടിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ ഒക്കെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതും. And we have seen b1 is called the residue of the function at z is equal to a. Now today we are going to do some questions to find the series expansion of certain functions in the given regions. So the first question we are going to see is expand in series the function 1 by z square minus 3z plus 2 in the region is 1 mod z less than 1. Second case 1 less than mod z less than 2. Third case mod z greater than 2. And fourth 0 less than mod z minus 1 less than 1. So to find the series expansion, what we do is we make use of the Maclaurin series expansion we have seen already. That is, for example, if the expression is of the form 1 by 1 minus z, you can write this as a series 1 plus z square plus etc. provided mod z is less than 1. We have seen for this series the radius of convergence is 1. So this series will be convergent, or the sum of the series will be 1 by 1 minus z if mod z is less than 1. So we can make use of such series expansions to write the Lorentz series of this function. Now the next thing we look for is the center of expansion. So when you take mod z less than 1, what we have taken is the interior of a circle whose center is 0 and radius is 1. So the center of expansion is 0, or we are going to expand this in powers of z. But if you consider the last part, it is given as 0 less than mod z minus 1 less than 1. That means we are going to expand this in a ring-shaped region with center
1. So 0 less than mod z minus 1 less than 1 will be the region with center 1 and radius. ഇപ്പോൾ 0 less than 1 mod z minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ radius up to 1. Right? So this will go up to 0 and 2. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കേസിൽ തരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we are going to expand the function in powers of z minus 1. So if A is the center of that ring-shaped region or the circular region, then we will be expanding the function in powers of z minus a. So come back to the first part, first question. We are going to expand the function in mod z less than 1. Right? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 by z minus 1 into z minus 2. Changing this into partial fraction, we get 1 by z minus 2 minus 1 by z minus 1. Consecutive integers ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ 1 ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. So we get this as 1 by z minus 2 minus 1 by z minus 1. Now we are comparing this with this region. അപ്പോൾ നമുക്ക് with this Maclaurin series. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന region mod z less than 1 ആണ്. അപ്പോൾ mod z less than 1 ആണെങ്കിൽ obviously mod z by 2 will be less than 1. In fact, mod z by 2 will be less than 1 by 2, which is less than 1. So z and z by 2 are quantities, so its absolute value is less than 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീരീസിനെ ഇത് എഴുതണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് എടുക്കണ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിലേക്ക് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. So we can write this as നമുക്കറിയാം z by 2ന്റെ absolute value less than 1 ആണ്. So to make use of this result, I take minus 2 as common. അപ്പോൾ minus 2 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 minus z by 2 എന്ന് കിട്ടും. Right? And minus 1 by z minus 1 can be written as plus 1 by 1 minus z. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ z by 2ന്റെ വാല്യൂ absolute value less than 1 ആണ്. The absolute value of z is also less than 1. So we can write the Maclaurin series of these functions and write this as 1 plus z by 2 plus z square by 2 square plus etc. And the second one 1 plus z plus z square plus etc. So if there are similar terms or the same power, combine the coefficients. So we have the constant as minus 1 by 2 plus 1, which is equal to 1 by 2. Then minus 1 by 4 plus 1, which is 3 by 4 z. Coefficient of z square is minus 1 by 8 and 1. So plus 7 by 8 z square plus etc. Now see, if you take this function, its singular points are, our function is 1 by f of z is 1 by z minus 1 into z minus 2. So the singular points of this function are z equal to 1 and z is equal to 2. ഇപ്പോൾ singular points ഇവിടെയാണ് 1ഉം 2ഉം ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. And the region where we have done the expansion now is mod z less than 1. That means within the unit circle, right? Inside this unit circle. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ അനലിറ്റിക് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. സോ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് അനലിറ്റിക് ഇൻ എ ഡിസ്ക് വിത്ത് സെന്റർ 0. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു റീജിയനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ടൈലർ സീരീസ് ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ദിസ് happens because
the function is analytic in the given region. Mode set less than 1 function analytic ആണ്. ഇനി അടുത്ത എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത എടുക്കുന്ന region 1 less than mode set less than 2. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന region. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സീരീസ് എല്ലാം ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീജിയനിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആവണം. അപ്പോൾ ഈ അനലറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സെന്ററിന്റെ ചുറ്റും അത് അനലറ്റിക് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പാർട്ടിൽ അനലറ്റിക് ആവും. അപ്പോൾ ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പ് റീജിയനിൽ അനലറ്റിക് ആവും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 0 തന്നെയാണ് സെന്റർ. മോഡ് സെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 0 ആണ് സെന്റർ. അപ്പൊ 0ൽ നിന്ന് മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ എടുത്തു, മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ എടുത്തു. Mode set equal to 1 and mode set equal to 2. So more than 1 and less than 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ 1ന്റെ പുറത്തേക്കും 2ന്റെ ഉള്ളിലേക്കും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഒന്ന് ചാടിക്കടക്കാണ്. ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ വി ജംപ് ബിയോണ്ട് 1. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 കൊടുക്കണം 1ന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ. ഇനി അത് ആ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത സിംഗുലർ പോയിന്റ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത സിംഗുലർ പോയിന്റ് എന്ത് 2ലാണ്. സോ വി ടേക്ക് ദ കേസ് മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 2, right? Mode set greater than 1 and mode set less than 2, so that it is analytic in this ring shaped region. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഡിലിറ്റഡ് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടാവുക ലോറൻസ് സീരീസ് ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിം ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് 1 by z minus 2 minus 1 by z minus 1. And we are trying to apply the Maclaurin series for 1 by 1 minus z, that is 1 plus z square plus etc. And this is valid if mode z is less than 1. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാ തന്നിരിക്കുന്നത്, മോഡ് സെറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ 1 by മോഡ് സെറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1, right? 1 less than mode set implies 1 by mode set is less than 1. And similarly here we have mode set less than 2 on the other hand. So mode set less than 2 implies mode set by 2 is less than 1. So we have two quantities which is less than 1. One is 1 by z and the other is z by 2. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെയും ടേംസിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ z/2 കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ -2 പുറത്തെടുത്തു and write this is 1 minus z/2. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് z 1 by z കിട്ടാനായിട്ട് we take z as common and write this is 1 minus 1 by z. So we get the series as minus 1 by 2 into 1 by 1 minus z by 2 in the expansion 1 plus z square by 2 square plus z cube by 2 cube plus etc. Similarly, the second term is minus 1 by z into the expansion of 1 by 1 minus z, just 1 plus 1 by z plus 1 by z square plus etc. And here you can see both positive and negative powers of z. ഇപ്പോൾ ലോറൻസ് സീരീസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സിഗ്മ a n z raised to n ഉണ്ട്, ഇവിടെ സിഗ്മ b n z raised to minus n ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ റിംഗ് ഷേപ്പ് റീജിയൻ എടുത്തപ്പോൾ ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു റീജിയനും കൂടെ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സിംഗുലർ പോയിന്റ് വരെയുള്ളത് ഒരു റീജിയൻ എടുത്തു, പിന്നെ അതിനെ ചാടിക്കടന്ന് രണ്ടാമത്തെ സിംഗുലർ പോയിന്റ് വരെയുള്ള റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ചാടിക്കടക്കാം. സോ വി ഗോ ബിയോണ്ട് ദിസ് 1 and 2. 0 തന്നെ സെന്റർ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് 0യിൽ നിന്ന് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക്
ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അനലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ്. അപ്പോൾ 2ന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ 0 തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് റീജിയൻ will be mod z greater than 2. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ റീജിയൻ, mod z greater than 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ വീണ്ടും എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് 1 by z minus 2 minus 1 by z minus 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റീജിയൻ mod z greater than 2 ആണ്. So as we have done in the previous case, we try to get a quantity whose absolute value is less than 1, and from this you can write 2 by mod z is less than 1, right? And if 2 by mod z is less than 1, surely 1 by mod z is less than 1, because 2 by mod z will be more than 1 by mod z. Both are positive values. So if this happens to be less than 1, then surely 1 by mod z will be less than 1. And hence we adjust these terms to 2 by mod z and 1 by mod z. So to get 2 by mod z, we take z as common in the first term and write it as 1 minus 2 by z. And from the second term also, we take z outside and write this as 1 minus 1 by z. Now, as 2 by z and 1 by z has absolute value less than 1, you can write the Maclaurin series and we get 1 by z into 1 plus 2 by z plus 2 square by z square plus etc. and minus 1 by z into 1 plus 1 by z plus 1 by z square etc. Now, you may change the center of expansion. So if you take the center of expansion as 1, so we know the singular points are 1 and 2. So if you take the center of expansion as 1, you can move from 1 up to the next singular point, that is up to 2. So we are going to take the deleted neighborhood of 1 analytical, അപ്പോൾ അത് 1 ഒഴിവാക്കണം. So we take this deleted neighborhood, we avoid 1, and then we move up to 2. Right? And we take this ring-shaped region from 1 up to 2. And this region we can write as we have avoided 1, the radius should be greater than 0. And we are moving up to 2, so the radius should be less than 1. Right? 0 less than mod z minus 1 less than 1. ഇതാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ റീജിയൻ ആയിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതൊരു സെൻറ്റർ മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ 1ലേക്ക് ആക്കി. നമുക്ക് z minus 1ന്റെ പവേഴ്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് z as, അപ്പോൾ z minus 1ന്റെ പവറിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ z minus 2 is written as z minus 1 minus 1 minus 1 by z minus 1. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ ഈ z minus 1 ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. So put z minus 1 equal to t. This becomes 1 by t minus 1 minus 1 by t. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ടിയുടെ പവർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ മാത്രം adjust ചെയ്താൽ മതി. And as mod z minus 1 is less than 1, we get mod t is less than 1. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കിട്ടാം minus 1 by 1 minus t. സെക്കൻഡ് ടേമിന് അത് ചേഞ്ച് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. And now write the expansion of 1 by 1 minus t, which is 1 plus t square plus etc. Then minus 1 by t. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ z is equal to 1 ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് z is equal to 1 ഒരു സിമ്പിൾ പോൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 1 by z minus 1 ആവണം ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പവർ.
But if you replace this t again by z minus 1, our series is minus 1 minus z minus 1 minus z minus 1 square, etc. So the positive term series goes like this. And we have just one negative term series, that is minus 1 by z minus 1. Right? Minus 1 by t. So from this, you can conclude that z is equal to 1 is a simple pole. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഈ ഫോമിലുള്ള നെയ്ബർഹുഡിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 0 ജസ്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ മാത്രം, സിംഗുലർ പോയിന്റ് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയ്ബർഹുഡിലെ എക്സ്പാൻഷൻ. So z is equal to 1 is a simple pole and residue of f of z at z is equal to 1. അപ്പോൾ z is equal to 1ന്റെ റെസിഡ്യൂ കാണാനായിട്ട് 1 by z minus 1ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എഴുതിയാൽ മതി, which is equal to minus 1. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം റൈറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ ടൈലർ സീരീസ് ആൻഡ് ലോറൻസ് സീരീസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ റീജിയൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ റീജിയൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം, അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സീരീസ് എഴുതാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു വൺ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പാൻഡ് f of z equal to z divided by z plus 1 into z plus 2 about z equal to minus 2. About z is equal to minus 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are writing the expansion in powers of z plus 2. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതി. എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബി ബൈ സെഡ് പ്ലസ് 2. സോ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് സെഡ്. സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് 1. സെഡ് വന്നത് വിടുന്നു കേട്ടോ. സോ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ്, so let us substitute z equal to minus 1. We get minus 1 equal to a, and put z the other root, z equal to minus 2. We get minus 2 equal to minus b, or b equal to 2. So our function f of z can be written as minus 1 by z plus 1 minus 1 by z plus 1 plus 2 by z plus 2. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് z plus 2ന്റെ പവറിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ z plus 2ലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. സോ z plus 2 minus 1 plus 2 by z plus 2. So as usual, we are going to substitute for z plus 2 as t. This becomes minus 1 by t minus 1 plus 2 by t. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ടിയുടെ പവർ ആണ്. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. വി ഗെറ്റ് 1 by 1 minus t plus 2 by t. ആൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റീജിയൻ 0 ലെസ് ദാൻ മോഡ് z minus 1 ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് z minus 1 ലെസ് ദാൻ 1 മീൻസ് മോഡ് ts ലെസ് sorry, I mixed it with the previous question. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന് പ്രത്യേകിച്ച് റീജിയൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റീജിയൻസ്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് -1 -2 ആണ്. ഇനി -2 സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ -2 സെൻറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഇതാണ്. -2നെ ഒഴിവാക്കാം ആൻഡ് മൂവ് അപ് ടു ദ
next singular point. So this region can be written as -2 ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് you should take modulus value greater than 0. ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. So mod z plus 2 should be less than 1. So what we get is a ring-shaped region with center -2, which does not include either neither -2 nor -1. അപ്പോൾ ഈ റീജിയനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ z plus 2 t കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. We get mod t less than 1. So mod t less than 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കാം. We get this as 1 plus t plus t square plus etc. plus 2 by t. And replace t, we get 1 plus z plus 2 plus z plus 2 square plus etc. plus 2 by z plus 2. So if you look at the series expansion, we have taken a dilated neighborhood like this, where z equal to -2 is a singular point, and hence we can see z equal to -2 is a simple pole because we have only one negative power, and residue at z equal to -2 is equal to coefficient of 1 by z plus 2, which is equal to 2. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് സിംഗുലർ പോയിന്റിനെയും ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവാം. So that region can be written as mod z minus 2. ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ റേഡിയസ് 1 ആണ്. സോ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the radius should be more than 1. So we should write mod z plus 2 greater than 1. അപ്പോൾ ഈ റീജിയനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, ലെസ് ദാൻ 1ലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. 1 by mod z plus 2 is less than 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് 1 by z plus 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by mod t is less than 1. And our function was f of z equal to 1 by 1 minus t minus 1 by t, if I remember correctly. 1 by 1 minus t plus 2 by t. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ 1 by mod t ആണ് ലെസ് ദാൻ 1 വരുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി ടിയുടെ പവർ ആണ്, ഇതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 by mod t ലെസ് ദാൻ 1 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ take t as common and or minus t as common and write this is 1 minus 1 by t plus 2 by t. Now modulus value of 1 by t is less than 1, so hence we can write the series expansion and write it as minus 1 by t into 1 plus 1 by t square plus 1 by t cube plus etc. plus 2 by t. Now after finding, after grouping the like terms, we substitute for t as z plus 1 and write the series. And here you can see z is equal to -2 is a simple pole with residue 2. Sorry, ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് the region is different. Mod z plus 2 greater than 1 ആണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് പറയാൻ പാടില്ല. We should speak about the principal part if the region is 0 less than mod z minus a less than r4. Now next question, find Laurent's series of one by z square plus 1 about its singular points. Determine region of convergence.
So നമ്മുടെ function f of z is 1 by z square plus 1. ഇതിന്റെ singular points എന്താ വരുന്നത്? Z square plus 1 equal to 0 implies z equal to plus or minus I. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഫംഗ്ഷനെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് z equal to പൈയിൽ ചെയ്യാം. So f of z is 1 by z minus I into z plus I. മുകളിൽ 1 ആയതുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1 by z minus I minus 1 by z plus I. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get z minus I, z plus I minus z minus I, which is 2i. നമുക്ക് മുകളിൽ 1 മതി. So we can write this as 1 by 2i into 1 by z minus I minus 1 by z plus I. So expansion about z is equal to I. ഇപ്പോൾ z is equal to iലെ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we are going to expand in powers of z minus I. So അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് f of z നെ ശരിക്കും എഴുതാം 1 by 2i. The first one is already a power of z minus I. And the second one you can write z minus I plus 2i. Then put t equal to z minus I. So we get 1 by 2i into 1 by t minus 1 by t plus 2i. So 1 by t already t the power ആണ്. And second termine എഴുതിയിട്ട് സീരീസ് എഴുതാം. So we get 1 by 2i into 1 by t minus. So നമ്മുടെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം ഐയും മറ്റേത് മൈനസ് ഐയും ആണ്. ഇപ്പം ഐ സെൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഐ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ലോറൻസ് സീരീസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സീരീസ് ഇസ് that term is written as mod z minus I less than 1. Right? So in this region mod z minus I less than 1, we can write this as 1 by t minus 1 by t plus 1. So modulus value of z minus I is less than 1. Minus 1 by t less than 1. ഇതിനെ expand ചെയ്യുമ്പോൾ what we have is mod t is less than 1. So surely mod t by 2i will be less than 1. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 2i നെ കോമൺ ആക്കി എടുക്കുക and write this as 1 plus t by 2i. Write the expansion. We get 1 by 2i into 1 by t minus 1 by 2i into 1 by t plus 2i as the expansion 1 minus t by 2i plus t square by 4i square, that is minus 4, plus t cube by minus 8i, etc. Now combine like terms and write the series, replacing t by z minus I. Similarly, you can do with z plus I. അപ്പോൾ z plus I ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റാം, right? Z minus I as z plus I minus 2i, and change that term. Write the Maclaurin series and replace z plus I by
T, write the Maclaurin series. T series കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ mod t less than 1 എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1/1 മൈനസ് ടിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ആ എക്സ്പാൻഷൻ വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ mod z ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. അതേസമയം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് എല്ലാവരുടെയും അനലിറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീരീസ് ഇ റേസ് ടു സെഡിൻ്റെയും സൈൻ സെഡിൻ്റെയും കോസ് സെഡിൻ്റെയും ഒക്കെ സീരീസ് എല്ലാ വാല്യൂസിനും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതി ചെയ്താൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, suppose f of z is equal to e raised to z divided by z minus 1 the whole square, and we want the expansion about z equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് z minus 1ൻ്റെ പവറിൽ ആക്കാം. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ z ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് z minus 1 ആക്കാം. z minus 1 plus 1 and divided by z minus 1 square. So we have an e, then e raised to z minus 1 divided by z minus 1 square. So we have e into e raised to z minus 1 is 1 plus z minus 1 plus z minus 1 the square by 2 factorial etc. This divided by z minus 1 the whole square. Then this divided by z minus 1 the whole square. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഇ ബൈ z minus 1 square പ്ലസ് ഇ ബൈ z minus 1 പ്ലസ് ഇ ബൈ 2 factorial etc. So if you look at this expression, we can see the highest power in the denominator is z minus 1 square, or it is a pole of z is equal to 1 is a pole of order 2. അപ്പോൾ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ mod z ലെസ് ദാൻ 1 ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ച് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം.